This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Osarenoma Saba. First, the headlines. Presidency responds to alleged sack of defense and power ministers. First Lady Remi Tinubu commissions ICT Center in Ibadan, promises more developmental programs under RHI program. On the foreign scene, thousands displaced by Sudan war return home from Egypt. Swedish police apprehend murder suspects after Uppsala shootings. And in sports, Arsenal head coach says the team can reach Champions League final. Now, the news in detail. The presidency has directed security agencies in Nigeria to crack down any website platforms or individuals who spread fake news without confirming the story's authenticity. According to the special advisor to the president on information and strategy, Bayo Ononuga, there would be no press freedom and freedom of speech when anyone can disseminate news or narratives without regard for truth. This follows a viral report on social media that the president, Bola Tinubu, has sacked some ministers in his cabinet. However, the presidency has described the story as false. The First Lady of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu, has sought the support of traditional rulers across the nation towards ending cervical cancer, female genital mutilation, tuberculosis, and others across the nation. She said that collaboration with traditional institutions across the country has become necessary so as to have a virus-free society. Our correspondent, Eniola Salvador, has the report. As part of efforts to combat widespread micronutrient deficiencies, the Federal Ministry of Agriculture and Food Security, in partnership with Harvest Plus and the National Cereals Research Institute, have introduced the first zinc-enriched rice varieties, Faro 71 and Faro 72. At the unveiling in Abuja, Agriculture Minister Abubakar Kyari described the development as a landmark in the nation's fight against malnutrition, especially among children and women. According to Kyari, this new rice will provide an affordable way to improve dietary zinc, the intake and overall well-being, noting that zinc deficiency in Nigeria remains a serious concern, contributing to poor immunity, stunted growth, and delayed cognitive development. Stakeholders of the All Progressives Congress in Kaduna and Oyo states have pledged their support for the re-election of President Bola Tinubu in the 2027 general elections, citing his visionary leadership, the developmental strides, and the far-reaching impact of the Renewed Hope agenda. In Kaduna State, APC leaders and supporters in Soba local government area voiced their endorsement following a strategic stakeholders meeting led by the State Commissioner for Public Works and Infrastructure, Ibrahim Hamza. The group also backs the re-election of Governor Sani Uba. In Oyo State, the APC stakeholders also rallied around Tinubu during their meeting at the party's state secretariat in Okeado, Ibadan. Meanwhile, the People's Democratic Party has said that it will sue Delta State Governor Sheriff Oborevwori and other elected officials of the state for defecting to the All Progressives Congress. The party's acting national chairman, Ilya Damagum, said that the intention is to retrieve their mandate from the governor and the lawmakers. This is one of the decisions of the National Working Committee and its meeting following the defection of the governor and all elected party and government officials in Delta State to the APC. All of them were received into the ruling party on Monday in Asaba by Vice President Kashim Shettima and APC National Chairman Abdullahi Ganduje. The Nigerian National Petroleum Company Limited has sacked many senior staff members as Bayo Ojulari, the new boss, moves to effect major changes in the organization. According to reports, those affected include former Chief of National Petroleum Investments Management Services, Balawunti, Managing Director of the Kaduna Refinery, Ibrahim Onoja, and the Chief Compliance Officer and former Managing Director of NNPC Trading, Lawal Shadi.
The checks further indicated that reorganization, which affected more than 200 persons, also culminated in the appointment of Miriam Idrisu as Managing Director of NNPC Trading, responsible for all crude oil transactions, and Obioma Abangu as Chief Liaison Officer for board matters. Now on the foreign scene, tens of thousands of Sudanese, driven from their homes by conflict, are now returning despite war still raging in some parts of the country. They set off on the journey even though they don't know what they'll find in their homeland, wrecked and still embroiled in a 2-year-old war. They are hoping for some stability after the military recaptured the capital Khartoum and other areas from its rival, the Rapid Support Forces. Nearly 13 million people fled their homes, with some 4 million streaming into neighboring countries and the rest sheltering elsewhere in Sudan. Swedish police have said that they have apprehended a suspect following a shooting in which 3 people were killed in the city of Uppsala. According to the information made available to newsmen by the police, the person was suspected of murder and was one of the several people being interrogated as part of the investigation, adding that the shooting took place at a hair salon in Uppsala. They also stated that the incident was believed to be an isolated event and not linked to the extensive Walpurgis night celebrations expected in Uppsala today. Data from Mortgage Lender Nationwide has shown that British house prices fell by 0.6% in April, a sharper fall than forecast and their biggest monthly decline in more than 18 months as a discount on property transactions ended. The month-on-month drop was the first fall since August last year, when prices declined by 0.1% and the largest since August 2023. April's monthly number was weaker than all forecasts in a poll of economists, which had pointed to a flat reading after prices stagnated in March. Now talking sports. Arsenal head coach Mikel Arteta has said that the team is capable of producing a special moment to overturn their first leg defeat against Paris Saint-Germain and reach the Champions League final. The Gunners will head to the French capital next week, trailing by a single goal in the last 4 fixture after Ousmane Dembele stunned the Emirates when he struck inside 4 minutes. Although Mikel Merino had a second-half goal ruled out for offside, PSG substitute Gonzalo Ramos struck David Raya's crossbar in the closing minutes, and Arteta's men might count themselves fortunate to still be in the tie. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. That ends news at 1. I am Usarinoma Saba.
Ẹ kú dédé ìwòyí, ìròyìn ọ̀sán ló ń dé sí ojú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ Dominion Television. Orúkọ tèmi ni Ọlámídé Dáhùnsì. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó inú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ fohùn lédè lórí ìròyìn wípé wọ́n jáwé ìgbélé fún àwọn mínísítà kọ̀ọ̀kan. Aya ààrẹ Rẹ̀mí Tinubu ṣe ìfilọ́lẹ̀ ibùdó ìmọ̀ ẹ̀rọ nílùú Ìbàdàn. Nílẹ̀ òkèèrè, ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan padà sí orílẹ̀-èdè náà láti orílẹ̀-èdè Egypt. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Sweden fi kélé òfin gbé afurasí kan tó lọ́wọ́ nínú ìṣekúpani ní orílẹ̀-èdè náà. Ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ Arsenal sọ wípé ikọ̀ náà lè dé ìpele tó kẹ́yìn nínú ìdíje Champions League. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti pa á láṣẹ wípé kí wọ́n ti àwọn ojú òpó ìkànnì àti àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń gbé ìròyìn èké láláì ṣe àgbéyẹ̀wò ìròyìn ọ̀hún. Èyí ló wáyé lẹ́yìn tí ìròyìn kan léde wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fọwọ́ òsì júwe lé fún àwọn mínísítà kọ̀ọ̀kan. Àtẹ̀jáde látọwọ́ olùrànlọ́wọ́ ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìròyìn èké ni ìròyìn náà jẹ́, tó sì ní gbígbé ìròyìn èké káàkiri lòdì sí ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn lábẹ́ òfin láti sọ èrò ọkàn wọn. Obìnrin àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí, Sẹ́nẹ́tọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu ti ṣe ìdánilójú wípé àdínkù yóò dé bá àìsàn ikọ́ọfe àti ìṣẹ́ ohun ìyà láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti obìnrin ní ilẹ̀ yìí. Aya ààrẹ tó ṣe ìdánilójú níbi ètò kan láti pín oúnjẹ fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún, èyí tó wáyé ní iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílùú Ìbàdàn lánàá òde yìí, tó sọ wípé ikọ́ọfe ló ti gbilẹ̀ kan láàrin àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn obìnrin, tó sì ní ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣètò láti gbé ètò ìmọ́tótó àyíká kalẹ̀ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama àti ìpèsè owó láti dènà ìtànkálẹ̀ ikọ́ọfe jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Lára àwọn ìgbésẹ̀ láti kojú ìṣòro àìrí oúnjẹ aṣaralóore jẹ ní orílẹ̀-èdè yìí, iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń ṣàbójútó ètò ọ̀gbìn àti ààbò lórí oúnjẹ ti so papọ̀ mọ́ àwọn ẹ̀ka tó níṣe pẹ̀lú ìpèsè oúnjẹ láti pèsè onírúurú ìrẹsì tí yóò ṣe ara lóore, èyí tí wọ́n ń pè ní Faro 71 àti Faro 72. Mínísítà fún ètò ọ̀gbìn ní ilẹ̀ yìí, Abubakar Kyari, lákòókò tó ń ṣe àfihàn ètò náà ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ akin láti kojú àìrí oúnjẹ aṣaralóore jẹ láàrin àwọn obìnrin àti ọmọdé. Kyari tẹnumọ́ wípé ìrẹsì tó ní èròjà zinc ọ̀hún ni yóò pọ̀ yanturu ní owó tí kò ga ju ara lọ, léyìí tí yóò ṣe àgọ́ ara ní àǹfààní èyí tí ó pọ̀. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí ààrẹ àná ní ilẹ̀ yìí, Muhammadu Buhari, lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Williams Adeleye ti kan sára sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amójúẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lórí ìyànsípò Akínwálé Akínwọlé tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Wọlé Kanlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀, níbi ó ti sọ wípé ìyànsípò ọ̀hún ló yẹ kó ti wáyé tipẹ́. Àtẹ̀jáde tí Adeleye fi léde jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìyànsípò náà ṣe àfihàn iṣẹ́ takuntakun àti ìwà àdarí rere tí Wọlé Kanlẹ̀ ní. Adeleye nínú àtẹ̀jáde náà dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé fún bí ó ti yan Wọlé Kanlẹ̀ sípò, léyìí tí ó fi hàn wípé gómìnà Mákindé ní ìfẹ́ láti ṣe kóríyá fún àwọn tó jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n sì jẹ́ olóòótọ́. Àwọn èèkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC nípínlẹ̀ Kaduna àti Ọ̀yọ́ ti jẹ́jẹ̀ẹ́ láti ṣètìlẹ́yìn ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní ọdún 2027. Àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n péjú síjọba ìbílẹ̀ Suba nípínlẹ̀ Kaduna lẹ́yìn ìpàdé àwọn lájọ-lájọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún, èyí tí kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde nípínlẹ̀ náà Ibrahim Hamzat darí, tí wọ́n sì kéde àtìlẹ́yìn wọn fún gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Uba Sani àti ààrẹ Tinubu. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn lájọ-lájọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n kéde àtìlẹ́yìn wọn fún ààrẹ Tinubu lákòókò ìpàdé wọn tó wáyé ní olú ilé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní agbègbè Òkè Àdó nílùú Ìbàdàn tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ náà.
ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party sọ wípé òun yóò gbé gómìnà ìpínlẹ̀ Delta Sheriff Oborevwori àti àwọn aṣojú tí wọ́n dìbò yàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lọ sí ilé ẹjọ́ lórí bí wọ́n ṣe kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC. Adelé alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Elias Damagum sọ wípé ìpinnu náà ló wà láti gba ẹ̀tọ́ ìṣèjọba gómìnà ọ̀hún àti àwọn aṣojú náà padà. Ṣé ìpinnu yìí ló wáyé lẹ́yìn ìpàdé tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣe lẹ́yìn tí alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Abdullahi Ganduje àti igbákejì ààrẹ ní orílẹ̀-èdè yìí Kashim Shettima tẹ́wọ́ gbà wọ́n sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí epo pẹtiró ní ilẹ̀ yìí ti jáwé gbélé fún púpọ̀ nínú àwọn adarí àgbààgbà nínú iléeṣẹ́ ọ̀hún léyìí tó jẹ́ ọ̀kan lára ìgbésẹ̀ gíwá iléeṣẹ́ náà Báyọ̀ Òjùlárí láti mú àyípadà rere dé bá iléeṣẹ́ ọ̀hún. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé lára àwọn tí wọ́n jáwé gbélé fún ni adarí ètò ìdókòwò àti àbójútó epo pẹtiró Bala Hunte, adarí ilé ìfọpo ti ìlú Kaduna Ibrahim Onaja àti adarí tẹ́lẹ̀ rí fún ètò káràkátà ní iléeṣẹ́ NNPC Lawal Sade. Ètò àfọ̀mọ́ àti àyípadà nínú iléeṣẹ́ náà tí àwọn tó lé ní 200 ènìyàn fara kááṣá rẹ̀ ọ̀hún náà ni ó ṣe àfihàn ìyànsípò Maryam Idrisu gẹ́gẹ́ bí adarí àgbà ẹ̀ka tó ń rí sí káràkátà epo rọ̀bì. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan tí ogun lé kúrò ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ni wọ́n ti ń padà sílé báyìí pẹ̀lú bí wọn kò tíì ṣe dá ogun dúró ní àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ náà. Àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Sudan ọ̀hún ni wọ́n gùnlé ìrìnàjò padà lọ sí ilẹ̀ bàbá wọn láláì mọ ohun tí wọn yóò bá níbẹ̀ níbi ogun ti ja orílẹ̀-èdè ọ̀hún fún bíi ọdún méjì, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìrètí wípé ìdúróore yóò bá orílẹ̀-èdè ọ̀hún níbi ìṣèjọba ológun ti gba ìṣàkóso olú ìlú orílẹ̀-èdè náà Khartoum àti àwọn agbègbè mìíràn. Ṣé mílíọ̀nù 13 ènìyàn ló sá àsálà fẹ̀mí wọn lákòókò ogun tó bẹ́ sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Sudan. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Sweden ti fi kélé òfin gbé afurasí kan lẹ́yìn tí wọ́n yìnbọn pa àwọn 3 kan nílùú Uppsala. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn ọ̀hún ni wọ́n ti fi kélé òfin gbé báyìí lẹ́yìn tí wọ́n ṣe onírúurú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún wọn. Àtẹ̀jáde láti iléeṣẹ́ náà ṣàlàyé wípé ẹni tí ọwọ́ tẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n fúnra sí wípé ó ṣekú pani lákòókò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò èyí tí wọ́n ṣe fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. Ìṣekúpani ọ̀hún ló wáyé ní ilé àtòríṣe kan ní agbègbè Uppsala. Ní ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìpéjọpọ̀ tó wáyé ní agbègbè náà. Ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Mikel Arteta sọ wípé ó ṣeéṣe kí ikọ̀ náà kẹsẹ̀ járe nínú ìdíje Champions League pẹ̀lú bí ó ti fẹ̀yìn jọlẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Paris Saint-Germain. Ikọ̀ Arsenal ni yóò fẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù mìíràn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ìròyìn ọ̀sán kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ Dominion Television. Ẹ lè kàn sí wa lójú òpó www.dominion.org.ng tàbí kí ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lójú òpó Facebook tí ẹ bá ti tẹ Dominion 106.1 FM, Instagram, TikTok, YouTube àti ojú òpó X tí ẹ bá ti tẹ Dominion Broadcast. Ìròyìn ọ̀sán kò ní jù báyìí lọ. Orúkọ tèmi ni Ọlámídé Dáhùnsì.